అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు యోజిత్ కౌస్తవ్. ఇంకా నేను IIITS ఫ్రీ సిటీలో సిఎస్సి చదువుకుంటున్నా, సెకండ్ ఇయర్. అండ్ నా జేఈ మెయిన్స్ ర్యాంక్ 24,000. ఇంకా ఇవాళ మనం చేస్తున్న చాప్టర్ ఫిజిక్స్ లో సిస్టమ్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్. సో లాస్ట్ చాప్టర్ లో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ టిల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ అండ్ లీనియర్ వెలాసిటీ, టార్క్ అండ్ యాంగులర్ మొమెంటం. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ చేయబోతున్నాం. ఫోర్స్, angular momentum, ఇదంతా అయిపోయింది, కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం. సో ఇవాళ మనం చేయబోతున్న టాపిక్ ఏమో ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ఎ రిజిడ్ బాడీ. ఓకే, దీంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఐ ట్రై టు ఫినిష్ ద చాప్టర్ టుడే. అవ్వకపోతే ఇంకొక సెషన్ తీసుకుంటా. ఓకే, సో ఐ నో దిస్ క్లాసెస్ ఆర్ సపోజ్ టు బి లైక్ బ్రీఫ్ గా చెప్పాలి చాప్టర్, కానీ నేను మీకు కరెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. అండ్ బికాస్ దిస్ చాప్టర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఐఎమ్ స్ట్రెసింగ్ త్రూ ఆల్ ద పాయింట్స్. ఐఎమ్ మేకింగ్ ష్యూర్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ లో అన్లైక్ కెమిస్ట్రీ అండ్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ ఇస్ అ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఇస్ బిల్డ్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఓకే, సో మీకు కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్ లో ఏముంటుంది? కెమిస్ట్రీలో అంటే ఈక్వేషన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి, యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్ దెమ్. ఓకే, మీరు ఇదిగో ఈ ఈక్వేషన్ ఉన్నది, ఐ ట్రై టు రిమెంబర్ ఇట్ ఆన్ మై ఓన్, ఆర్ నేను ఏదో కాన్సెప్ట్ వాడతాను అంటే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మైట్ గో రాంగ్ కదా, ఎందుకంటే దేర్స్ నో లాజిక్. సమ్ టైమ్స్ మీరు ఒక ఈక్వేషన్ ఏమో చూస్తారు, పని చేయట్లేదు, దిస్ ఇస్ రాంగ్ ఈక్వేషన్ అంటారు, దానికి ఏమో ఒక క్యాటలిస్ట్ పెడతారు అండ్ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, దిస్ క్యాటలిస్ట్ వోంట్ బి ఇన్ యువర్ మైండ్ అనమాట వెన్ యూఆర్ సాల్వింగ్. బట్ ఫిజిక్స్ లో అలా ఏమి ఉండదు. ఫిజిక్స్ లో మీకు అక్కడ ఏం కనిపిస్తున్నదో ఇట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, సో మీరు సాల్వ్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఓన్ లాజిక్ అండ్ లెట్ us స్టార్ట్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ఎ రిజిడ్ బాడీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చదువుకున్న ఏంటి, రిజిడ్ బాడీ అన్నది ఇట్స్ సెడ్ టు బి ఇన్ ఎ మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, ఇఫ్ బోత్ ఇట్స్ లీనియర్ మొమెంటం అండ్ యాంగులర్ మొమెంటం ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ విత్. ఇప్పుడు మనకి ఏం వచ్చింది, ఏది చేంజ్ అవ్వట్లేదు విత్ టైం అంటే ద టోటల్ ఫోర్స్ ఇస్ 0 అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ నో రొటేషన్, సో ద టోటల్ టార్క్ ఇస్ ఆల్సో 0. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ రిజిడ్ బాడీ అని చెప్తాం టెక్నికల్ గా. ఓకే, ఇప్పుడు వెక్టర్ లో ఉంటాయి కదా, సో లెట్ us రిప్రజెంట్ దెమ్ ఇన్ వెక్టోరియల్ ఫార్మ్. లెట్ మీ జస్ట్ ఓపెన్ అప్ ఎ జాంబోర్డ్ explanation కోసం. So now let us say this is a body, okay, and it's a rigid body అనమాట. So rigid body తో మనకి ఏమొస్తున్నది, it's not undergoing any kind of motion, linear nor transitional. Okay, when they say that not linear or transitional అన్నాడు. Okay, what does this mean? Linear is something you have to associate with force అనమాట. ఓకే, మీకు ఎవడైనా లీనియర్ అన్నాడంటే యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫోర్స్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాడు అని. ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ ట్రాన్సిషనల్, యూ షుడ్ బి థింకింగ్ ఆఫ్ టార్క్. ఓకే, సో a rigid body is said to be in equilibrium when there is no force or no torque being applied. Now, of course, equilibrium lo unnadante all of them are 0. Okay, no force or no torque applied, so f is equal to 0. And since f is a vector, so it will be a null vector. So fx is equal to fy is equal to fz magnitudinally will be 0. Okay, same goes for torque also. టాక్ లో కూడా ఇది టౌ అంటారు అనమాట, ఈ సింబల్. ఓకే, అండ్ అఫ్ కోర్స్ టౌ ఆఫ్ ఎక్స్, టౌ ఆఫ్ వై, టౌ ఆఫ్ జెడ్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు. సో ఇదిగో దిస్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ us say we have a metal rod. Okay, we have a metal rod. Now ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఈ మెటల్ రాడ్ ఏమో మనం ఏం చేసాం, we are pushing it equally from both the sides. Okay,
but in the same direction. Left నుంచి right నుంచి I'm pushing it downwards. Okay, when I do this, I'm applying say ఇక్కడ నుంచి ఒక MA acceleration ఇస్తున్నా, ఇక్కడ నుంచి MA force ఇస్తున్నా, ఇక్కడ నుంచి MA force ఇస్తున్నా. Total acceleration will be 2MA by M. Okay, which is 2A. ఇక్కడ మనకి చూడాల్సిన విషయం ఏంటి? Since we are not supplying extra force in one direction, okay, equal forces, so this body is going to act as a point object. Okay, it's just going to go in this direction. However, let us say other rod ki mano we are giving MA from over here and MA from over here. If we see the net force applied on the body, we are getting MA downwards plus MA upwards, which is 0. So net force is 0. The object should be in an equilibrium. However, the net torque is not 0 on body. Okay, let us say the rod మీద ఈ పాయింట్ ఉన్నది C. Okay, now this rod is going to rotate at axis of C, main takeaway. Okay, so a pair of forces of equal magnitude but acting in opposite directions with different lines of action is known as a couple or torque. A couple produces rotation without. Let us see an example then. Show that the moment of a couple does not depend on the point of about which you take the moments. Okay, so let us see this. Consider a couple as shown. Okay, ikkada manaki em kanipistunnadi, say idantha oka rod. AB is a rod. Okay, we are applying force in this direction, and what we are saying, of course, force will equate to 0. Force 0 out, couple MO will be shown. These points have position vectors R1 and R2 with respect to origin. Okay, so let us take the moments of force about the origin. We'll be getting R1 into R1 cross product with minus F plus R2 cross product with F. Okay, so R2 cross product with F minus R1 cross product with F is equal to R2 minus R1. Okay, so you basically have this. Whatever this point is, total couple value and R2 minus R1 cross F. Okay, which is AB. Okay, AB is equal to R2 minus R1. Okay, so the moment of couple therefore is AB cross F. Then we have principle of moments. Okay, principle of moments basically okay, let us see. An ideal lever is essentially a light rod pivoted at a point along its length. The point is called the fulcrum. Fulcrum ante oka seesaw laga. Okay, seesaw. Two forces F1 and F2 parallel to each other and usually perpendicular to the lever as shown here act on the lever at distances d1 and d2 respectively from the fulcrum. The lever is a system in which mechanical equilibrium. Okay, sorry. The lever is a system in mechanical equilibrium. Okay, so lever MO is not moving basically. Okay, let R be the reaction of the support at the fulcrum. R is directed opposite to the forces F1 and F2. Okay, now for translational equilibrium, R is equal to F1 plus F2. Okay, ఎందుకంటే రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి విల్ బి టేకింగ్ their sum. Okay, so considering rotational equilibrium, we take the moments about the fulcrum. The sum of the moments d1 F1 should be equal to d2 F2. ఎందుకంటే of course
ఫల్క్రమ్ అన్నది మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నదంటే వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, it's not rotating, and when it's not rotating, the total torque acting on it should be 0. Okay, so అదే ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను అన్నమాట. We are just taking d1 f1, where d1 is the distance 1 from point c. Okay, center నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఒక డిస్టెన్స్ తీసుకుంటాం, where the force f1 is acting, and d2 is the force upon which f2 is acting from c. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు మన ఇక్కడ మైనస్ ఏం చేయాలి ప్లస్ ఏం చేయాలి అన్న క్వశ్చన్ ఉంటుంది. నార్మల్లీ ఏం చేస్తాం, ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్ ఆర్ టేకెన్ టు బి పాజిటివ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, ఓకే, ఈ ఫోర్స్ కిందకి వెళ్తున్నదంటే ఇక్కడ ఏమవుతున్నది, దిస్ రాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు గో యాంటీ క్లాక్ వైజ్. Okay, so that will be taken as positive, and clockwise will be taken as negative. So basically ante. Okay, what we are getting over here is mechanical equilibrium lo unte then d1 f1 is equal to d2. Of course meeku object anadi it's not always in mechanical equilibrium, but konni questions vastayi annamata JEE advanced lo vatlo, which advanced లో మీకు తెలుసా, ద బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే వాళ్ళు మీకు క్వశ్చన్ అన్నది చాలా 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 పెద్దగా ఇస్తారు. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్ చూస్తే అనిపిస్తుంది ఇంకేం ఇది అయిపోయింది, ఇంకా నేను ఎగ్జామే వదిలేయాలి, ఇంకా అన్ని వదిలేసుకోవాలి, ఇది అది అని ఫుల్ థాట్స్ వస్తాయి. కానీ దట్ బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ would actually be one of the most simplest question in the paper. Okay, so నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుంది ఏంటంటే, do not be intimidated by the size of the questions. Okay, మీరు క్వశ్చన్స్ అనేది ఎప్పుడైనా అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ ఫీల్ ఇదిగో చాలా హార్డ్ గా అనిపిస్తుంది, ఎప్పుడు చూడని క్వశ్చన్ లా ఉంది, బట్ ఇలానే ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. అంత పెద్ద క్వశ్చన్ చెప్పి బేసికల్ గా ఏమవుతుందంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటుంది, ఇదే ఫార్ములా ఈ చిన్న d1 f1 is equal to d2 f2 ఫార్ములా పెడితే ఆన్సర్ వచ్చేసేలా ఉంటుంది. కానీ వన్స్ యూ సీ దట్ బిగ్ క్వశ్చన్ మీరు టెన్షన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు. మీరు టెన్షన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయారంటే అంతే, అఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే, సో నెవర్ బీ ఇంటిమిడేటెడ్ బై ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, and of course always remember the exam is not the end of everything. Okay, you have to try, you have to give it your best, of course. Okay, నేను అక్కడ కాదనట్లేదు, కానీ even after giving your best, if you won't get it, it doesn't mean that you are not meant for it. Okay, మీకు చాలా టాలెంట్స్ ఉంటాయి, I know. Never ever feel down just because you didn't get something. Okay, ఒక ఇది ఉంటుంది అనమాట ఇంగ్లీష్ లో, ఇఫ్ గాడ్ క్లోజెస్ ఎ డోర్ హీ ఓపెన్స్ ఎ విండో అని. ఓకే, సో బేసికల్ గా ఇఫ్ సంథింగ్ ఫీల్స్ ఎండెడ్, సంథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ స్టార్టింగ్ అని. ఓకే, ఎనీవేస్ చాలా మోటివేషన్ ఇస్తుంది వాళ్ళకి. లెట్ us go to the next concept, which is the center of gravity. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ముందు వరకు ఏం చూసాం, we have seen what is center of mass. Now we have another concept called center of gravity. Okay, now what is the difference between center of mass and center of gravity? So center of mass concept ఏంటి, center of mass లో for an entire object we take a point on the object or off the object. Okay, it doesn't always have to be on the object, by the way. We take a point which we assume the entire object is centered around and do the necessary calculations. So oka ball unnadi which is not uniform. Okay, so to see how it's going to act, how it's going to
behave in nature due to gravity when you throw it, when you catch it, everything. We take its center of mass. Okay, ఇంకా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ప్రొజెక్షన్ ఎలా ఉన్నది అవన్నీ చూసుకుంటాం మనం. ఇన్ ద సేమ్ వే, center of gravity is the point, okay, on or off the object upon which we calculate the gravity. Okay, so basically center of gravity లో మీకు అన్ని చేంజెస్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ మీరు గ్రావిటీ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ దగ్గర పట్టుకున్నారు అనుకోండి, దేర్ వోంట్ బి ఎనీ టార్క్, ఎందుకంటే దిస్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇస్ ద పాయింట్ ఎట్ విచ్ all of the forces are having equal d value. Okay, ఇప్పుడే చూసాం కదా d1 f1 is equal to d2 f2 అని. అలాగా all the summation of all forces on the object, okay, will be zero over here అన్నమాట. సో rotational equilibrium లో ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ center of gravity మీద. Okay, that's the only thing. It's not that complicated. Okay, let us see an example. A metal bar 70 centimeters long and 4 kgs in mass, supported on two knife edges, placed 10 centimeters from each end. A 6 kg load is suspended at 30 centimeters from one end. Find the reaction at the knife edges. Okay, so assume the bar to be of uniform cross section. So let us see. Figure shows the rod AB, the positions of the knife edges K1 and K2. Okay, the center of gravity is at G and the suspended load at P. Okay, so ఇప్పుడు ఏమవుతున్నది, weight of rod ఏమో center of gravity మీద యాక్ట్ చేస్తున్నది. Okay, and the rod is uniform in cross section and homogeneous. Hence, G is at the center of the rod. Okay. So AB is equal to 70 centimeters, AG is equal to 35 centimeters, AP is equal to 30, PG is equal to 5, AK1 and BK2 is equal to 10 centimeters, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మనకి కావాల్సింది ఏంటి? The translational equilibrium of the rod R1 plus R2 should be equal to W1 plus W. Okay, R1 అంటే ఈ హెచ్ తాలూకా ఫోర్స్ వెళ్తున్నదో ప్లస్ R2, ఈ హెచ్ తాలూకా ఫోర్స్ ఏమవుతున్నదో should be equal to W1 plus W. Okay, for considering rotational equilibrium, we take the moments of the force. Okay, a convenient point to take moments about is G. Okay, ఎందుకంటే మీకు G మీద ఏమని చూసాం, the rotation is always zero, rotational equilibrium లో ఉంటాయి. Okay, so minus R1 K1G plus W1 PG plus R2 K2G should be equal to 0 at G. At G. Okay, so and you just put the values and you'll be getting a. So basically, this rod another it's technically not moving nor rotating kada. Okay, so it's in both transitional and rotational equilibrium. Okay, transitional equilibrium so we get this equation, and rotational equilibrium so we get this equation. Let us see the next example. A 3-meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 1 meter from the wall as shown. Find the reaction forces of the wall and the floor. Okay, this is a very important question. Okay, I remember నేను నా జేఈ రాసుకుంటున్నప్పుడు when I was practicing, when I was giving tests and all online అవని నా ఇన్స్టిట్యూట్ లో అవని many times ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. Okay, let it be in JEE mains or main practices or advanced practices, this question had come. Okay, అందుకే this is one of the most important questions in the entire physics అని నేను చెప్తాను. So let us see. Ladder is 3 meters long. Okay, so where is it? So this ladder is 3 meters long. Okay, and its foot is at a distance AC is equal to 1 meter. Okay,
సో పైథాగరస్ థియరం వాడితే మనకు పీసీ ఏమో √2 వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏమవుతున్నది, let us see the physics point of view. Give me a second. What are the forces acting on the ladder? Okay, ఒకటేమో దాని వెయిట్ యాక్ట్ చేస్తున్నది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ మీద. Then we have reaction forces F1 from the wall and F2 from the floor. Okay, so F1 is perpendicular to the wall, and since the wall is frictionless, and F2 can be resolved into two components. ఒకటేమో normal, ఇంకోటేమో force of friction. Okay, so ఇక్కడ మనకి force of friction is the force which is preventing the ladder from sliding away from the wall. Okay, and is therefore directed towards the wall. Ipudu wall is ladder is not moving or it's rotating. It is in total mechanical equilibrium. Okay, so transitional equilibrium కోసం ఏం చేస్తాం, we take forces acting in vertical direction, n and w. So n is equal to w అయిపోతుంది ఇక్కడ. Okay, and taking the forces in horizontal direction, we get friction is equal to the force acting due to the wall. Okay, so friction is equal to force acting due to the wall అయిపోతుంది. So that's two equations technically. Then also for rotational equilibrium, taking the moments of forces about A. Okay, we get 2√2 F1, which is equal to minus of 1/2 W. Okay, of course, this is because W is trying to rotate the ladder in clockwise direction, and F1 is trying to rotate the ladder in anti-clockwise direction. Okay, so ఇప్పుడు ఏమవుతున్నది, W ఏమో 20 అవుతుంది. ఓకే, 20 into 9.8, which is 196 Newton. Okay, so W 196, I think normal force is 196 newtons. Now F1 is equal to W by 4√2. Okay, which is 34.6 newtons. So F1 is equal to the friction, which is 34.6 newtons. Okay, so total force sets out manaki 199 newtons out there. Okay, so the force F2 makes an angle alpha with the horizontal. Okay, so tan alpha is equal to n by, మీకు ఇలాగా కొత్తగా వాల్యూస్ వచ్చాయి అనుకోండి, n/f is equal to 4√2 అవన్నీ వాళ్ళు అక్కడ ఇస్తారు. ఓకే, అండ్ సిన్స్ క్యాల్కులేటర్ won't be allowed కదా, so you don't have to worry about the maths point of view in physics. Okay, anything మా సార్ ఒకసారి చెప్పారు, if you guys can think a calculator can do the sum, most probably the sum won't be given to you. Okay, so all of these things which a calculator does, you guys do not have to worry, they'll give it to you. Okay, you just have to worry about the concept. Okay, now let us go to the next topic, movement of. So manaki we have what we have, ma is equal to f from second law. Okay, Newton's second law. Color f is equal to ma also. Now let us try to find something similar for tau. Okay, so let us try to get an expression for the kinetic energy of a rotating body. Okay, ఎందుకంటే rotating body is also, of course, it's undergoing some kind of movement కదా. Movement undergo అవుతున్నదంటే it has kinetic energy. Okay, so of course we can take V is equal to R omega, and we'll be getting half m into R square into omega square. Okay, so total kinetic energy of the body is then given by the sum of kinetic energies of individual particles, which is half into summation of all of the this thing. Now rotational the angular velocity will be common. So it will be half omega square into summation of m1 mi r I square. Idantha vachindi kada. So what we can do is manaki what is kinetic velocity, half mv square kada. ఇక్కడ kinetic velocity half mv square అయితే we are getting half mv as the counterpart with v square. In the same way,
Rotating motion lo ఏమొస్తున్నది half omega square into, so we take this as moment of inertia. We have all of this. ఇప్పుడు moment of inertia ఏంటి? Okay, what is moment of inertia as a concept? Of course, ఇప్పుడు we have derived it from kinetic energy, but what is that? కదా, so moment of inertia అన్నది you can feel it every day. Okay, you take a pen, say, okay, you'll be holding a pen right now, kada. You take that pen, okay, and if you try to hold it at this point, okay, hold it at this point, and మనం ఏం చేస్తుంటాం క్లాస్ లో బోర్ కొడుతుంటే ఈ పెన్ ని రొటేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాం కదా. బట్ if you try to rotate this pen about this point, let us call this point A, okay, if you try to rotate the pen about A, for some reason it's not that easy, kada. It's not that easy, not that easy to rotate about. However, మీరు అదే పెన్ ని ఇక్కడ ఓలో పట్టుకున్నారు, ఓకే, ఓ మీద యూ క్యాన్ రొటేట్, ఓ క్యాన్ బి రొటేటెడ్, ఓకే. నౌ ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, వై ఇస్ ఇట్ దట్ ఏ లో రొటేట్ అవ్వడం ఇస్ డిఫికల్ట్ థింగ్, హవెవర్ O మీద you can easily rotate it. This is because this pen has lesser inertia at O compared to A. Okay, this is the same reason why మీరు ఒక బార్బెల్ పట్టుకున్నారు అనుకోండి, జిమ్ కి వెళ్ళే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. ఇఫ్ యూ గో టు ఎ జిమ్ అండ్ బార్బెల్ ఏంటి, బార్బెల్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ రాడ్ కదా, ఓకే, ఒక పెద్ద రాడ్ అన్నమాట బార్బెల్. సో ఇప్పుడు బార్బెల్ తో ఏమవుతున్నది, what many power lifters or many bodybuilders do, they try to hold the barbell at this point and this point, okay. ఎప్పుడైనా చూస్తే మీకు కనిపిస్తుంది, they hold it at this point and they do it up and down కదా. However, a very harder workout, okay, a very harder exercise is if you try to hold the barbell at this point, okay, only at this point, and you try to take it. This is because ఇక్కడైతే ఏమవుతున్నారు మనకి, we are having ఒకటేమో 2 hands ఉన్నాయి, okay, and we are using both the hands to balance the barbell and to balance the rotation of the barbell also, okay. However, ఇక్కడ పెట్టారు అనుకోండి, you can no longer balance the rotation. మీరు ఎంత ఫోర్స్ పెట్టినా, if you can if the barbell is of 20 kgs అనుకోండి, okay, put 20 kgs force on it, అప్పుడు కూడా you won't be able to balance it. Why? Because of moment of basically గా trying to explain all moment of inertia, okay. And అంతే, I'll just do this thing. I'll go to radius of gyration. If you want to see these examples, of course you are welcome to. కానీ I'll be skipping it further. Okay. What is radius of gyration? Okay. The radius of gyration of a body about an axis may be defined as the distance from the axis of a mass point whose mass is equal to the mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the body about the axis. Okay, చాలా పెద్ద డెఫినేషన్ అనిపిస్తున్నాను కదా. Let us break it down. So let us say we have an object, okay, with inertia mr square. This is the inertia, okay. The object is having length of r only, okay. Object length ఏమో r ఉన్నది, కానీ its moment of inertia is mr square by 2. So what radius of gyration of this object will be? Okay, radius of gyration of this object will be r by root 2. Okay, basically radius of gyration is something
that we have defined for our own convenience. Okay, it's not something that is there physically. Okay, మనం క్యాల్కులేషన్స్ లో ఎప్పుడు సిన్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ చేంజింగ్ అనమాట. యాజ్ ఐ సెడ్, మీరు ఈ బార్బెల్ ఏమో ఇక్కడ పట్టుకున్నారు అనుకోండి. లెట్ us define this point for now, AB and O అన్నో. Okay, if you are holding the barbell at AB, okay, you can have more control over it because you'll be having lesser inertia and hence lesser radius of gyration. Okay, Kani, if you hold the barbell at point O, you'll be having more inertia and hence more radius of. The property of this extremely important quantity I as a measure of rotational inertia has been put to great practical use. Okay, flywheel, okay, example. Okay, steam engine, okay, example. Automobile engine, of course. See, any thing that uses physics, okay, anything that has physics on its core, like steam engine or any small appliance also you can think of. It properly utilizes every single concept of మీరు ఒక నార్మల్ సీసా తీసుకున్నారనుకో, ఇట్స్ సింపుల్ ఎక్విప్మెంట్ కదా, బట్ ఇట్ యూజెస్ ది లా ఆఫ్ రొటేషన్, ఓకే, టు యాక్చువల్లీ బ్యాలెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట. మీరు చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటున్నప్పుడు యూ వోంట్ బి నోటీసింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. హౌవెవర్, this is what happens. Of course, radius of gyrations of some objects. Okay, this is also important. Okay, most probably they might not be giving it to you in the exam, so I would recommend ivanni gurtupeట్టుకోండి. So for a thin circular ring of radius r, you're getting mr square. For thin circular ring of radius r, about the diameter. Okay, idemo perpendicular to the plane at center. ఇదేమో mr square అవుతున్నది. అబౌట్ ద డయామీటర్ ఏమో mr square by 2 అవుతున్నది. ఓకే, అండ్ we have a thin rod length L perpendicular to the rod at midpoint ml square by 12. Okay, see, అదే అన్నాను కదా, పెన్ పట్టుకోవడం మధ్యలోంచి ఈజీ. సో ml square by L will be the inertia acting on. Okay, circular disc R perpendicular to the disc ఏమో mr square by 2. ఓకే, డిస్క్ కి రింగ్ కి సేమ్ ఉంటుంది వెంటర్ లో. డిస్క్ కి రింగ్ కి చేంజ్ ఏమో యూ విల్ బి సీయింగ్ ఎట్ ద diameter. It's harder to hold a disc, it's harder to hold a ring along its diameter than a disc. ఎందుకంటే డిస్క్ కి mr square by 4 ఉంటుంది, ఇంకా ఆర్ అదే రింగ్స్ కి mr square by 2 ఉంటుంది. Now, hollow cylinder, mr square, solid cylinder, mr square by 2. Okay, and we have a solid sphere. It has 2 mr square by 5. Okay, so మీకు 5 ఎక్కడ కనిపిస్తున్నారంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆ స్పీర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫర్ సమ్ ఎనీ విఐటి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, విఐటి ట్రిపుల్ ఏ అనుకుంటా. ఆ ఎగ్జామ్ లో ఏమవుతుంది, ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ 150 క్వశ్చన్స్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, అండ్ 180 minutes కదా. సో యూ హ్యావ్ టు just keep on ticking, and of course అందులో మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ మీకు ఒక చిన్న హంచ్ అనిపిస్తున్నది. ఓకే, యూ హ్యావ్ సీన్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అడిగాడు, ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5 ఉన్నది అని. ఓకే, ఇంకెక్కడ మీకు క్వశ్చన్ లో మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5 కనిపించకపోతే యూ కెన్ బి 90% కాన్ఫిడెంట్ కి అదేమో ఒక సాలిడ్ స్పియర్ తెలుక డిస్క్రిప్షన్ అని. ఓకే, next let us go to kinematics of rotation motion about a fixed axis. Okay, so let us see basically all of these things which we have learned in kinematics. Okay, we are defining them for rotation and what. Okay, like omega is equal to initial omega plus alpha t, rotation is equal to initial rotation plus omega naught t plus half alpha t square, ivanni. Okay, it's not something new. Let us just do some examples so that we properly understand. Okay, and after this, so let us give an example.
obtains 6.36. 6.36 is omega is equal to initial omega plus alpha t. Okay, from first principles. So మనకేం తెలుసు d omega by dt is equal to alpha, which is constant. Okay, in case of angular acceleration. Now ఈ ఈక్వేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమొస్తున్నారు మనకి omega is equal to integration of alpha dt plus c. Okay, which is equal to alpha t plus c. Okay, at time t is equal to 0, omega is equal to omega naught. Okay, so we get t is equal to 0, omega is equal to c is equal to omega naught. Hence, we will be getting omega plus omega is equal to alpha t plus omega. Next example, the angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. What is its angular acceleration? Assuming the acceleration to be uniform. Okay, and how many revolutions does the engine make during this time? So first time we'll be using omega is equal to omega naught plus alpha t. Okay, we'll be getting 2 pi is equal to 2 pi into angular speed. Okay, in revolutions per second. So revolution per second name revolution per minute cheddam ikkada. Okay, and of course revolutions we are just turning it into radians. Okay, so we'll be getting 2 pi into 1200 by 60 radians per second, which is 40 pi radians per second. Okay, so omega is equal to final angular speed in radians per second, which is equal to 2 pi into 3120 divided by 60. Okay, which is 2 pi into 52 radians per second, which is 104 pi radians per second. Okay, so alpha is equal to omega minus omega naught by t, which is 4 by radians per second square. Okay, that is the angular acceleration. Now angular displacement ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 40 pi into 16 plus half into 4 pi into 16 square radians. Okay, which is 152 pi radians. Number of revolutions by 2 pi చేస్తాం. Okay, so 576 total rotations per second, revolutions per second. Dynamics of rotational motion about a fixed axis. Okay, so fixed axis is a simplification anamata. Okay, once you don't fix an axis, okay, once you don't fix an axis, let us see. So ఇక్కడ ఏమవుతున్నది, if we are fixing an axis, okay, let us take a good circle. Okay, very good circle this is. Okay, so దీనికి నేను సెంటర్ నుంచి ఒక యాక్సిస్ గీస్తున్నా. Okay, and I am going to fix this axis. Okay, ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ ఏం చేయగలదు? Okay, if this axis is fixed in space, okay, let us say I tied this axis to a ball. Okay, then this circle can only undergo rotation motion. Okay, rotation motion and no translation motion. Okay, a circle emo can only undergo rotation. ఇంకా ముందుకి వెనక్కి లెఫ్ట్ రైట్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి, ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడే ఉంటుంది, రొటేషన్ చేసుకుంటూ. ఓకే, however if you don't fix this axis, okay, I would say the circle ఉన్నది, okay, it's going. Now ఇక్కడ if I fix this axis, the point P ఏం చేస్తుంది, it's going to trace along this circle. But the same point P, if I don't fix it, if I don't fix the axis, circle ఏమో ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది. Okay, this point is going to trace this shape. Okay, that is the difference between a fixed axis and non-fixed component. We need to consider only the forces which lie perpendicular to the axis, and forces which are parallel to the axis will give
torques perpendicular to the axis and need not be taken into account. So that is the basic concept of fixed axis rotation. Okay. So let us see work done by a torque. ఎందుకంటే of course, even though the object is not moving linearly, the object is undergoing some kind of movement. And when you undergo a movement, you have some kind of energy, kinetic energy. We have seen while calculating moment of inertia. And of course, when you have kinetic energy, you are capable of doing work. Okay, so let us see what is the work done by. So we have linear motion lo manaku displacement, velocity, acceleration, mass, force, work, kinetic energy, power, linear momentum ki ivi formulas anamata. Rotational motion about a fixed axis vachinappudu we have torque is equal to I alpha. Okay, torque is equal to I alpha. Work done is equal to tau into d theta. Okay, kinetic energy is equal to I omega square by 2, and power is equal to tau omega, and angular momentum is equal to I omega. Let us go see an example. ఎందుకంటే ఈ డెరివేషన్స్ అవన్నీ అడిగారు. A cord of negligible mass is wound around the rim of a flywheel of mass 20 kg and 20 centimeters radius. A steady pull of 25 centimeters is applied on the cord as shown. The flywheel is mounted on a horizontal axis with frictionless bearings. So 4 questions ఉన్నాయి మనకి. Compute the angular acceleration of the wheel. Find the work done by the pull when 2 meters of the rod is unwound. And find also the kinetic energy. Find also the kinetic energy of the wheel at this point. Assume that wheel starts at rest. మనకి ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, వర్క్ డన్ ఇంకా kinetic energy కనుక్కోమన్నాడు. So he's like, compare the answers. Okay, so let us start. We'll use I alpha is equal to tau first. Okay, I alpha is equal to tau వాడినప్పుడు we'll be getting tau is equal to fr కదా. Tau is equal to fr అంటే we have 5 Newton meter as tau. Okay, so moment of inertia, which is equal to mr square by 2, which is equal to 20 into 0.2 whole square by 2 into which is equal to 0.4 kg meters square. Okay, so ఇప్పుడు మనకి టోటల్ గా యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఎంత వస్తుంది, 5 by 0.4, which is 12.5 per second square. Okay, so 12.5 radians per second square. So work done by pulling by the pull unwinding 2 meter of the cord will be 25 newtons into 2 meters, which is 50 joules. Okay, so let us see. Let omega be the final angular velocity. The kinetic energy gain will be equal to half I into omega square. And since the wheel is starting from the rest, we are having omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. Okay, which is omega is where omega naught is equal to 0. Okay, so theta is equal to length of unwound string per radius of wheel. Okay, so which is equal to 2 meter by 0.2 meters, which is equal to 10 radians. Okay, so omega square is equal to 2 into 12.5 into 10, which is equal to 250 radians per second square. Okay, so total kinetic energy gain ఎంత అవుతుంది, half into 0.4 into 250, which is 50 joules. Okay, so మనకి ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తున్నది, kinetic energy 50 joules and work done is equal to 50 joules. And of course this is obvious because of law of conservation of mechanical energy. Okay, let us go to the next topic, angular momentum in case of rotation about a fixed axis. Okay, so of course మనం linear momentum చూసాం. What is linear momentum? Linear momentum is mb కదా. So in the same way we'll be having angular momentum is equal to I omega. Okay, I into omega అనమాట. So basically అంతే, we'll be getting dl by dt is equal to tau. Okay, it's basically like linear momentum force కోసం ఎలా ఉంటుందో
యాంగులర్ మొమెంటం టార్క్ కోసం అలా ఉంటుంది. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ థింక్ చూసాం కదా, ఇఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం ఇస్ జీరో విల్ బి గెటింగ్ టార్క్ ఇస్ జీరో. అదే చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ మొమెంటం జీరో అయితే టార్క్ జీరో. నెక్స్ట్ we have conservation of angular momentum. Of course, as I said, angular momentum zero, then we'll be having torque zero. Okay, so angular momentum zero అయినప్పుడు we'll be having I omega as constant. సో ఇక్కడ ఏమవుతున్నది, hey this ఈ అమ్మాయి ఏమో చైర్ మీద కూర్చొని రొటేట్ అవుతున్నది. నౌ దిస్ గర్ల్ హ్యాస్ టూ పొజిషన్స్. ఒకటేమో ఇలాగ చేతిలో వైట్ చేసి కూర్చోవడం, ఇంకోటేమో చేతిలో ఏమో టకింగ్ చేసుకోవడం. ఓకే, దగ్గరికి తెచ్చుకోవడం. నా ఇలా వైడ్ గా చేసుకొని కూర్చున్నప్పుడు షీల్ బి ఎక్స్పీరియన్సింగ్ లెసర్ స్పీడ్. ఓకే, తక్కువ స్పీడ్ తో తిరుగుతుంటుంది. కానీ ఇన్ ద సేమ్ వే ఆ చేతులు దగ్గర తెచ్చుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ స్పీడ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. వై డస్ దిస్ హ్యాపెన్? దిస్ ఇస్ బికాస్ when the girl is pulling her hands towards each other, she's decreasing her movement of inertia. Okay, technical ga angular moment is still being preserved endukante I omega is constant. Okay, kani moment of inertia takku ayinappudu rotation speed is going to increase endukante angular momentum is constant. Okay, so that's the reason about this change. Okay, and yeah, basically ante the chapter anta we have gone through. Okay, and in the next part we'll be doing and completing the exercises. Okay, 6.1 నుంచి 6.17 వరకు అన్ని కంప్లీట్ చేసేద్దాం. And yeah, and as I always said, this is one of the most important chapters for JEE Advanced mostly. Okay, మీకు మెకానిక్స్ లో అన్ని కాన్సెప్ట్స్ విల్ బి యూస్డ్ ఇన్ రొటేషన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు hit for JEE Advanced, this is one of the most required and mandatory chapters అని నేను చెప్తాను. ఓకే, మీరు ఆఫ్ కోర్స్ అడ్వాన్స్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బి థరో విత్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, అన్ని కాన్సెప్ట్స్ వచ్చి ఉండాలి అండ్ అన్నిట్లో కన్నా ఎక్కువ ఇది రావాలి. ఎందుకంటే అడ్వాన్స్ లో యూ విల్ బి గెటింగ్ ఆల్మోస్ట్ 2 questions బేస్డ్ ఆన్ రొటేషన్ అన్నమాట. ఓకే, దట్స్ వై రొటేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఓకే, సో అంతే, దట్స్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ నౌ. విల్ మీట్ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, till then, take care, study hard. Okay, bye.